Yes, ma'am. Assalamu alaikum, ma'am. ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। তোমরা কেমন আছো? ভালো ভালো আছি। আছো সবাই? How are you all? আলহামদুলিল্লাহ ম্যাম, আপনি কেমন আছেন? আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, আমরা লাস্ট ক্লাসে কি পড়েছিলাম? Pulmonary volumes. Can you remember the volumes? Yes, ma'am. These are the pulmonary volumes. Tidal volume, Slide inspiratory reserve volume. ছোট হয়ে আছে স্লাইডটা, উপরে দেখা যাচ্ছে না ঠিক মতো। তাই? Yes, ma'am. এখন কি দেখতে পাচ্ছ? No, ma'am, অনেক ছোট উপরে উঠে আছে। উপরে উঠে আছে। আচ্ছা, দেখি না। এখন দেখো তো। ম্যাম ঠিক আছে। ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে আমরা লাস্ট ক্লাসে কি পড়েছিলাম? যে পালমোনারি ভলিউমস পড়েছিলাম and the pulmonary capacities. তো ভলিউম মানে তো তোমরা বুঝেছো যে টাইডাল ভলিউম, যেরকম কতখানি লাংস এর ক্যাপাসিটি, কতখানি সে ইনক্রিজ করতে পারে এয়ার ভলিউমটা। হ্যাঁ, ইন্সপিরেশনে কতটুকু নিচ্ছে, এক্সপিরেশনে কতটুকু, হাউ মাচ এয়ার ইজ টেকিং ডিউরিং ইন্সপিরেশন and how much air is comes out during expiration. হ্যাঁ, ইন্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম হচ্ছে যে আফটার normal tidal volume, মানে after above the 500 ml, how much air can we can inspire by forcefully. This is the inspiratory reserve volume. And after the normal tidal expiration, how much air is expired from the our lungs, from our lungs. This is called the reserve volume. And residual by forcefully, it is after the amount of air remains expired by the lungs by the forceful expiration. It is 1100 ml, and remaining amount of remaining volume of air present in the lungs after the most forceful expiration. This is the 1200 ml. This is the volumes. আর সাম কিছু আছে ক্যাপাসিটিস। ক্যাপাসিটিস কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে? বাই দ্য কম্বিনেশন অফ pulmonary volumes. Combination of two or more of the volumes are called the pulmonary capacities, which can be, these are I told you before: inspiratory capacity, total, the functional residual capacity, vital capacity, and importance of vital capacity and total lung capacity. এখন আমরা কি দেখব? যে pulmonary ventilation can be studied by recording the volume movement of air into and out of the lungs, a method called spirometry. এটা আমরা pulmonary volumes আমরা যে রেকর্ড করছি, that is tidal volume is 500 ml, inspiratory reserve volume is 3000 ml. এই রেকর্ডিং এর যে প্রসেস, this is called the spirometry. Pulmonary ventilation can be studied by recording the volume movement of air into and out of the lungs, a method called spirometry. ওকে, স্পাইরোমেট্রি এই যে কি মেথডে আমরা এগুলি মেজার করছি, দিস ইজ কল্ড দ্য স্পাইরোমেট্রি। তো আমরা এখানে একটা গ্রাফ দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে ওয়াই এক্সিস আর এক্স এক্সিস। এখানে দেখাচ্ছে টাইম আর এখানে দেখাচ্ছে লাং ভলিউম মিলিলিটার। তো এই ফিগারটা তোমরা আজকে সবাই প্র্যাকটিস করবা। ওকে এভরিওয়ান, প্লিজ প্র্যাকটিস, ট্রাই টু ড্র দিস ফিগার। ওকে, the most important figure of respiratory physiology. So we can tidal volume, how much it is?
বলো তো রোল 80 মির্জা ফারিয়া ফেরদৌস Yes, ma'am. tell me the tidal volume how much it is Ma'am, tidal volume 500 500 ml. ml. remember 500 ml 500 ml you are taking during inspiration and 500 ml of air comes out from the lungs with each breath Yes, ma'am. প্রতিটা শ্বাসের সাথে তুমি 500 ml নিচ্ছ আর 500 ml বের করছো এটা হচ্ছে টাইডাল ভলিউম তুমি 12 বার শ্বাস নিচ্ছ মিনিটে 12 থেকে 18 বার নরমাল 12 to 18 times the breathing breathing হচ্ছে কত 12 to 18 times per minute Yes, ma'am. each breath প্রত্যেকটা ব্রিদিং এ প্রত্যেকটা শ্বাসে you are taking 500 ml of air and you are expel out 500 ml of air from the lungs okay Yes, ma'am. clear ফারিয়া Yes, ma'am. তাহলে টাইডাল ভলিউম 500 ml এটা তো মনে রাখতেই হবে যে তুমি প্রত্যেকবার শ্বাসের সাথে 500 ml নিচ্ছ আর 500 ml বের করছো তাহলে তুমি এরকম 12 থেকে 12 ধরে যে 12 ধরে যে তুমি মিনিটে 12 বার তুমি শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছ হ্যাঁ তাহলে 12 into 500 এখানে কত হবে 6 লিটারস সরি 6 লিটারস or 6000 milliliters per minute Yes, ma'am. per minute এটাই দেখো এখানে এই গ্রাফে দেখাচ্ছে যে এই টাইডাল ভলিউমটা হচ্ছে 500 ml হ্যাঁ এখানে এক একটা ঘরে আছে 2000 to 3000 but that means 1000 মানে half of this is হচ্ছে 500 ml tidal volume and inspiratory reserve volume it is 3000 ml it starts more than or above the tidal volume more than the tidal volume it is 3000 ml and the forceful inspiration we are taking the air and the expiratory reserve volume after the forceful expiration and the air comes out from the lungs this is the expiratory reserve volume it is above the after the normal tidal expiration এর পরে এটা হবে it is কত 1100 ml দেখো এখানে এটি সব সময় খেয়াল রাখতে হবে তোমার গ্রাফ করার সময় হ্যাঁ এখানে হচ্ছে যে 1000 আর একটু বেশি হবে 11000 ml আর এটা হচ্ছে 1200 ml residual volume remaining volume of air vital capacity করার সময় তুমি কি করবা এটা inspiratory reserve volume plus tidal volume plus expiratory reserve volume and the total lung capacity এটা হচ্ছে vital capacity whole vital capacity and residual volume ওকে তাহলে আমাদের লাং এর ক্যাপাসিটি কত লাং মানে এক্সপ্যান্ড করতে পারে আপ টু 5800 ml এয়ার দিয়ে সে এক্সপ্যান্ড করতে পারে with the 5800 ml it is the lung total lung capacity and functional residual capacity কত expiratory reserve volume 2300. হ্যাঁ 2300 functional residual capacity. হ্যাঁ কিন্তু expiratory reserve volume কত 1100 ml প্লাস residual volume হচ্ছে কত 1200 ml টোটাল হচ্ছে 2300 ml ওকে Okay, ma'am. এটা হচ্ছে স্পাইরোমেট্রির ফিগার এখন হচ্ছে ফোর্স এক্সপিরেটরি ভলিউম ডিউরিং দ্য ফার্স্ট সেকেন্ড অর দ্য টাইডাল টাইম ভাইটাল ক্যাপাসিটি FeV1 okay timed vital capacity that means আমরা FeV1 এর other name of FeV1 হচ্ছে FeV1 means force expiratory volume in 1 second force expiratory volume in 1 second this is the FeV1 other name of FeV1 is timed vital capacity it is a percentage of total vital capacity excelled in the first second of forced expiration vital capacity হচ্ছে যে it is the amount of air expired from the lungs by the most forceful expiration after the most forceful inspiration
তাহলে তুমি যে এই যে ফোর্সফুল এক্সপিরেশন হচ্ছে এটার ফার্স্ট সেকেন্ডে যেই অ্যামাউন্টটা তুমি এয়ার তুমি এক্সপেল করছো ফ্রম দ্য লাংস থেকে, দ্য অ্যামাউন্ট অফ এয়ার expelled from the lungs from the first second of the vital capacity, it is called the FEV1. তুমি ফার্স্ট সেকেন্ডে 80% এয়ার এক্সেল করবা, মানে 80% air comes out from the lungs after the first second of the vital capacity. Clear? Yes, ma'am. Zara Monzur, Again, please. Zara Monzur, do you understand what is FEV1? Yes, ma'am. এত sad কেন Zara? Zara, why are you so sad? Ma'am, I'm not well. You are sick? Yes, ma'am. Suffering from fever? No, ma'am. Then Ma'am, only body ache. body ache. Are you taking paracetamol? Yes, ma'am. How many? Ma'am, 3 times a day. Okay, one tablet? Yes, ma'am. No, 3 times. you have to take 2 tablets. I'm taking 3 times a day. Yeah, of course 3 times, but 2 tablets. It is 15 milligram per kg per day, per dose. 15 milligram per kg per dose. তাহলে তুমি 15 কে তোমার weight দিয়ে multiply করো. Okay? Okay, ma'am. Okay, 2 ma'am. tablets you have to take. Then you will feel good. Inshallah. Okay, ma'am. তাহলে it is the percentage of total vital capacity. এটা কি বুঝতে পেরেছো তুমি? Do you understand? Yes, ma'am. Okay. Asif, 59 roll. Asif, Yes, ma'am. do you understand what is FEV1? Yes, ma'am. বলো তো একটু আমাকে। আচ্ছা দেখো আসিফ, তুমি ভাইটাল Ma'am, ক্যাপাসিটি একবার বললে ভালো হতো। আচ্ছা ঠিক আছে। এই ভাইটাল ক্যাপাসিটিটা তুমি দেখো এটা কি জিনিস, যে ক্যাপাসিটি ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ এয়ার that can be exhaled with maximum effort after maximum inspiration. তুমি অনেক ফোর্সফুলি ইন্সপিরেশন নিলা, মানে বাতাস ভিতরে নিলা, তারপরে তুমি আবার অনেক ফোর্সফুলি বাতাসটা বের করে দিলা, এক্সেলড। হ্যাঁ, সেই এক্সেলে তুমি যে ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ এয়ার বের করে দিচ্ছ সেটাই হচ্ছে ভাইটাল ক্যাপাসিটি। তাহলে তুমি একটা অনেক ফোর্সফুল ইন্সপিরেশনের পরে তুমি অনেক ফোর্সফুলি যদি এক্সপিরেশন করো তাহলে তুমি 4600 ml এয়ার বের করতে পারবা। বুঝছো, এটা হচ্ছে ভাইটাল ক্যাপাসিটি। বুঝতে পেরেছো? জি ম্যাম, এখন বুঝতে পারছি। এটা হচ্ছে ভাইটাল ক্যাপাসিটি। এর হচ্ছে যে এই ভাইটাল ক্যাপাসিটির যে টাইম, এই টাইমের ফার্স্ট সেকেন্ডে 80% amount of air comes out from the lungs. ওকে, এই যে তোমার ফার্স্ট সেকেন্ডে যেই অ্যামাউন্ট অফ এয়ার কামস আউট ফ্রম দ্য লাংস, ফার্স্ট সেকেন্ড অফ ভাইটাল ক্যাপাসিটি, দিস ইজ দ্য FEV1, ফোর্স এক্সপিরেটরি ভলিউম ইন ফার্স্ট সেকেন্ড। তো নর্মাল কত, যেই পেশেন্টের নর্মালি তোমার 80% এয়ার এক্সেলড হবে ফ্রম দ্য লাংস ইন ফার্স্ট সেকেন্ড অফ ভাইটাল ক্যাপাসিটি, এটা হচ্ছে নর্মাল। একটা হেলদি পার্সনের ফার্স্ট সেকেন্ডে 80% এয়ার এক্সেল করতে পারবে। ক্লিয়ার? দেখো তো, ক্লিয়ার ম্যাম, এখন বুঝছো? এখন বুঝতে পেরেছো? এখন আমাকে বুঝাও তো তুমি আসিফ। ম্যাম, যখন হাইস্ট অনেক জোরে ইন্সপিরেশন নেওয়া হবে, তখন যখন এক্সপিরেশন হবে ভাইটাল ক্যাপাসিটি হলো 6400। না, 4600 ml, 4600 ml, হ্যাঁ। আর
ফার্স্ট সেকেন্ডে যতটুকু বের হবে সেটা হলো 80%। এই ভলিউমটা হলো হেলদি হিউম্যান বিং এর জন্য। হ্যাঁ, সেটাই আমরা প্রথমে 80% বলছিলাম। আমরা প্রথমে বলছি যে কত, যে অ্যামাউন্টটা সে বের করতে পারছে, এক্সেল করতে পারছে ফার্স্ট সেকেন্ডে, সেটা হচ্ছে FEV1। নরমালি এটা হচ্ছে কত, 80%। 80% মানে হচ্ছে আমরা এটাকে যদি আমরা ভাইটাল ক্যাপাসিটি FEV1 ডিভাইডেড বাই যদি ভাইটাল ক্যাপাসিটি দেই, তাহলে আমরা দেখবো যে এখানে আমরা পাবো 80%। যাদের 80% পাবো তারা হচ্ছে নরমাল। The simplest and most very good, Asif. The simplest and most commonly used test of airway obstruction হচ্ছে FEV1। এখন airway obstruction এর জন্য আমরা এখানে যে significance of FEV1 আমরা দেখো কি লেখা আছে। In restrictive type of lung disease, all the lung volumes are reduced but not the FEV1 FVC ratio। মানে তোমার forced vital capacity, that means vital capacity আর FEV1 এর যে রেশিও, এটা it will be reduced for 80% থেকে reduced from the 80%। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে যে রেস্ট্রিকটিভ টাইপ অফ লাং ডিজিজ। তো এখনো আমরা জানি না হোয়াট ইজ রেস্ট্রিকটিভ টাইপ অফ লাং ডিজিজ। And in obstructive type of lung disease, when airway obstruction is high, there is marked reduction in the FEV1 FVC ratio. Sorry, এখানে রেস্ট্রিকটিভে রিডিউস হবে না। হ্যাঁ, সবগুলি লাং ভলিউম কমে যাচ্ছে, বাট নট দ্য FEV1 FVC ratio. But in obstructive lung disease এখানে কি হবে, মেইনলি FEV1 FVC রেশিওটাই কমে যাবে। Mainly the FEV1 FVC ratio will reduce in obstructive lung type of lung disease, but we don't know what is it. We'll know. Achha. See, they are showing, this figure is showing the airway. It is a normal airway. এখানে lining, এখানে not swollen. এখানে secretion দিয়ে it is not reduce the size of the airway, normal size of the airway. Here, the size of the airway is reduced. এখানে lining is swollen, excess mucus secretion from the mucus secreting cells, and muscle দেখো এখানে tightens, মানে bronchoconstriction will occur, but এখানে muscle হচ্ছে relax. Due to this muscle tightens, due to this swollen lining, due to this excess mucus, the airway size will reduce. Okay, this figure is showing this. Now we will see the lung diseases. The lung diseases can be divided into two broad types. One is restrictive or constricted lung diseases. Another one is obstructive type of lung diseases. So restrictive or constrictive lung disease হচ্ছে যে এখানে restriction হচ্ছে কিসে, that restrict lung expansion. এই যে আমরা ভলিউম গুলা we learn about the volumes, the volumes will reduce due to the restriction of lung expansion, resulting in a decreased lung volume. There will be difficulties in inspiration. তাহলে lung expansion, when it occurs during inspiration, when we are taking air, then this time the lung will expand due to air volume. So due to there is difficulty in inspiration, so lung volume will reduced in restrictive type of lung disease. Ma'am, And can you, ma'am, bolo, ma'am, I'm still writing. right, you are writing. Thank you, ma'am. Welcome. Okay, done. Yes, ma'am, none. Now, a restrictive or constricted lung diseases include the fibrotic diseases of the lung itself, such as tuberculosis. You know about the tuberculosis, silicosis. এটা এখানে কি হবে, যে lung alveolটা thicken হয়ে যাবে, its elasticity will reduce and it will be thickened. হ্যাঁ, এটা মানে তাহলে কি হবে, লাংটা এক্সপান্ড করতে পারবে না। These are the
this means the fibrotic disease means এটা যে the lung can expand due to reduced elasticity and increased thickness. The thicken হয়ে যাবে। তো fibrotic disease of the lung itself, মানে আমি খুব ইজি করে বলছি, I am telling you very easily যে এটা fibrotic disease মানে কি, কারণ তোমাকে এক্সাম্পল দিতে বলবে, nobody will ask you about the fibrotic diseases. So tuberculosis, silicosis, and diseases that constrict the chest case such as kyphosis, scoliosis, and fibrotic pleurisy. And these are the restrictive or constricted lung disease. এখানে কি আছে, lung expansion এর problem হচ্ছে, that means there is a problem during inspiration. এখানে দেখো এই ফিগারটা, যখন এখানে আউটওয়ার্ড বাল্জ হচ্ছে, হ্যাঁ থোরাক্সে যখন আউটওয়ার্ড বাল্জ হচ্ছে, এটাতে কি হবে, তোমার লাং এর এক্সপানশন ডিফিকাল্টিস হবে, হ্যাঁ the person will suffering from the when the person is suffering from the kyphosis, the person will suffer, cannot expand lung properly. Okay, this is the kyphosis. Excessive convex curvature of the spine. এখানে কি হবে, an abnormally excessive convex curvature of the spine. Okay, this thoracic and sacral region এ বেশি হয়, এটা হচ্ছে যে kyphosis. তারপরে দেখো scoliosis. Scoliosis হচ্ছে sideways curvature of the spine. জাস্ট তোমাদের এটাকে মানে মেমোরাইজ করতে হবে না, জাস্ট আমি ছবি দেখে বুঝতে পারছো যে স্কোলিওসিসটা কি। এখানে কি হচ্ছে, সাইডওয়েজ কার্ভেচার অফ দ্য স্পাইনটা হচ্ছে, যার জন্য তোমার লাং এর যে স্পেসটা, সেই স্পেস উইল রিডিউসড ডিউ টু স্কোলিওসিস। এন্ড লর্ডোসিসটা কি, লর্ডোসিসটা হচ্ছে ইট ইজ দ্য ইনওয়ার্ড কার্ভ অফ দ্য লাম্বার স্পাইন, এখানে ইনওয়ার্ড কার্ভ হয়ে যাচ্ছে স্পাইনের। তো এইসব ডিজিজে এবং কিছু ফাইব্রোটিক ডিজিজ কি করছে, এই লাং এক্সপানশনটা রেস্ট্রিক্টেড করছে। হ্যাঁ, লাং কি বলছে, রেস্ট্রিক্টিভ টাইপ অফ লাং ডিজিজ অর কনস্ট্রিক্টেড লাং ডিজিজেস। আচ্ছা, আর অবস্ট্রাকটিভ লাং, তাহলে ওখানে কি প্রবলেম হচ্ছে, ইন্সপিরেশনে, যে ইন্সপিরেশনে পার্সন কি করতে পারছে না, লাং ক্যান নট এক্সপান্ড প্রপারলি, হ্যাঁ, বিকজ দেয়ার ইজ এ প্রবলেম ইন ডিউরিং ইন্সপিরেশন due to expansibility, মানে লাং এর স্পেসটাই কমে যাচ্ছে, reduce the size of the lung, reduce the alveoli thicken হয়ে যাচ্ছে, elasticity কমে যাচ্ছে। And obstructive type of lung diseases or partial airway obstruction, this type of lung disease there will be increase in airway resistance, তার মানে এয়ারটা cannot comes out from the airways, যেরকম asthma, emphysema. In asthma, bronchial smooth muscle constriction will cause expiratory airway obstruction. এই যে bronchial smooth muscle আছে, সেই স্মুথ মাসেল গুলি কি হচ্ছে, কনস্ট্রিক্টেড হচ্ছে। এই ফিগারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ব্রঙ্কিয়াল মাসেল গুলি এখানে তোমার কনস্ট্রিক্টেড হচ্ছে, ব্রঙ্কিয়াল মাসেল। এখানে vital capacity and FEV1 will be reduced in first second. এটা আমরা জানি যে vital capacity হচ্ছে যে এই যে ফোর্সফুলি যে আমরা এয়ারটা বের করে দিচ্ছি, এক্সেল অফ এয়ার, maximum amount of air by the forceful expiration, this is the vital capacity. So এই vital capacity এবং FEV1 যে ফার্স্ট সেকেন্ডে vital capacity, সেটা দুইটাই কমে যাচ্ছে। So FEV1 FVC ratio is markedly reduced. There will be difficulties in expiration. The obstructive of lung disease কি হচ্ছে, difficulties হচ্ছে expiration. In diseases with airway obstruction, it is usually much more difficult to expire than to inspire because the closing tendency of the airway is greatly increased by the extra positive pressure required in the chest to cause expiration. এখানে যখন এক্সপিরেশন হয় তখন কি তোমরা মনে রাখতে পারো ব্রিদিং মেকানিজম? দেখো তো একটু। আচ্ছা, মির্জা, ফারিহা, তারপরে আসিফ, তোমরা কি হ্যান্ড রেজ করে আছো? একটু দেখো তো। নো ম্যাম, আমি হ্যান্ড রেজ করিনি।
তাহলে এখানে তো আসছে হ্যান্ড রেজ করা। আসিফ ম্যাম ভুলে হয়ে গেছে কাটতে পারতাছি না ও ম্যাডাম এটা কত নাম্বার আইটেম? এটা ফার্স্ট আইটেম, রেসপিরেটরি ফিজিওলজি এর ফার্স্ট আইটেম এটা। ম্যাম মাহমুদা ম্যাডাম যে পড়াচ্ছেন ওইটাও তো ফার্স্ট আইটেম লেখা। ওইটা সেকেন্ড আইটেম। ও আচ্ছা ম্যাম আমাদের কতগুলো আইটেম আছে রেসপিরেটরি কার্ডে? 5টা। ওকে ম্যাম থ্যাংক ইউ। তোমরা ছবি উঠে নাও না আইটেমের। হ্যাঁ আইটেম কার্ডে তোমাদের কাছে কার্ড নাই কিন্তু তোমরা ছবি উঠায় নিবা সবসময়, বুঝছো? ওকে ম্যাম। নেক্সট টাইম তুলে তোমাদের নিব। ইজি হবে তোমাদের জন্য। থ্যাংক ইউ ম্যাম। কার্ড নিয়ে তোমরা আমার কাছে বা আমার কাছে তোমাদের নাম্বার ছাড়া কার্ড আছে, তোমরা সেই কার্ডটা নিয়েও কপি করে নিতে পারো। অবশ্য আইটেম গুলি তোমাদের কাছে থাকতে হবে, কারণ তোমরা তো প্রপারলি পড়তে পারবা না। আচ্ছা এখানে দেখো এই যে এক্সপিরেশনে, আচ্ছা এক্সপিরেশনে কি হচ্ছে, ডায়াফ্রাম রিল্যাক্স করছে, তারপরে হচ্ছে ইলাস্টিক রিকোয়ার অফ দ্য লাংস চেস্ট ওয়াল ইট অল উইল বি রিল্যাক্স এন্ড এক্সপেল দ্য এয়ার, তাই না? মানে বেলুনটা কি হবে, ক্লোজ করবে, বেলুনটা চুপসে যাবে এবং বেলুন বাতাস থাকে এবং তখন বেলুনটা চুপসে যায়। হ্যাঁ যখন কম্প্রেস করে বেলুন তখন কি হয়, এটা বাতাস এয়ার উইল কামস আউট ফ্রম দ্য alveoli, দ্যাট মিনস ফ্রম দ্য বেলুন। হ্যাঁ যদি আমরা এটাকে বেলুন বলি, ইন্টারপ্লুরাল প্রেসার বিকাম লেস নেগেটিভ -5 to -7.5 and intra-alveolar pressure become +1 centimeter of water. এটার মানে কি জানো? এটার মানে হচ্ছে তোমার অ্যাটমসফেরিক প্রেসার ছিল কত, 760 মিলিমিটার অফ মার্কারি। 760 এর সাথে +1 দাও তো তাহলে কি হবে, 761 মিলিমিটার অফ মার্কারি। হ্যাঁ intra-alveolar pressure, interalveolar pressure যখন when the interalveolar pressure will be 761 millimeter of mercury, that means +1 centimeter of water, then the air comes out from the alveoli to the atmosphere and airway pressure become positive in relation to atmospheric pressure. তাহলে নেগেটিভিটি কোথায় হচ্ছে, এই অ্যাটমসফিয়ারে, আর পজিটিভিটি হচ্ছে কোথায়, ইনসাইড দ্য alveoli. That's why air expels from the lungs. ওকে ক্লিয়ার এই কথাটা, এই জায়গাটা ইয়েস ম্যাম। স্টুডেন্টস? আচ্ছা Yes, ma'am. নাও আমি এখন যাচ্ছি এখানে যে অবস্ট্রাকটিভ টাইপ অফ লাং ডিজিজ, এটা না তোমাদের ক্লিয়ার হবে না যদি এটা না বুঝো। হ্যাঁ বলতে চাই ইন ডিজিজেস উইথ এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশন it is usually much more difficult to expire than to inspire because the closing tendency of the airways is greatly increased. Closely tendency বাড়ছে কেন, by the extra positive pressure required in the chest to cause expiration. মানে আমরা কি করছি, অ্যালভিওলার প্রেসারটা +1 সেন্টিমিটার যখন হবে তখন এয়ারওয়ে প্রেসারটা পজিটিভ ইন রিলেশন টু অ্যাটমসফেরিক প্রেসার, দ্যাট মিনস অ্যালভিওলার প্রেসারটা 1 + 1 সেন্টিমিটার অফ ওয়াটার বেশি দেন দ্য অ্যাটমসফেরিক প্রেসার। তাই ওরা কি বলছে যে এই সময় এক্সপিরেশনের সময় এক্সট্রা পজিটিভ প্রেসার লাগছে, তাই না, টু দ্য চেস্ট টু কজ এক্সপিরেশন। এমনিতেই তো লাংসের এই এয়ারওয়েটা, হ্যাঁ এয়ারওয়েটা কি হচ্ছে এমনিতেই হচ্ছে কনস্ট্রিক্টেড হয়ে আছে, রিডিউস ইন সাইজ। আবার ডিউরিং এক্সপিরেশন ডিউ টু এক্সট্রা পজিটিভ প্রেসার, অ্যালভিওলার প্রেসার, এটা হচ্ছে মোর কনস্ট্রিক্টেড হবে, ইট উইল বি মোর কনস্ট্রিক্টেড, তাই না? এখন তাহলে এয়ারওয়েটা কি হচ্ছে আরো ক্লোজ হয়ে যাবে, the size of the airway will be more মানে more reduced. ওকে ডিউ টু এক্সপিরেশনের সময় তোমার পজিটিভ প্রেসার দিতে হচ্ছে, মানে অ্যালভিওলার প্রেসারটা সবগুলা রিল্যাক্স করছে, ডায়াফ্রাম রিল্যাক্স করছে, ইলাস্টিক রিকোয়ার টেন্ডেন্সি রিল্যাক্স করছে, তারপরে হচ্ছে যে চেস্ট কেসটা রিডিউস হয়ে গেল যেটা হচ্ছে এলিভেট করেছিল, সবকিছু রিল্যাক্স হয়ে
এয়ারটা এক্সপেল করছে এবং অ্যালভিওলার প্রেসারটাও during inspiration it was -1 centimeter of water, but during expiration it will কত হচ্ছে, it will be by +1 centimeter of water. তাহলে এক তো হচ্ছে যে তোমার এই অ্যাজমাতে কি হচ্ছে যে মিউকাস সিক্রেশন যে সেলগুলি, they will secrete more mucus and the swollen হয়ে যাবে লাইনিংটা and মাসলটা কনস্ট্রিক্টেড থাকবে। সো এটা তো মানে অলরেডি ইট ইজ এয়ারওয়ে সাইজটা রিডিউসড, এখন মোর পজিটিভ প্রেসারের জন্য ইট উইল বি মোর রিডিউসড দ্য সাইজ অফ দ্য এয়ারওয়েজ। বুঝতে পারছো স্টুডেন্টস? Yes, ma'am. আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তাহলে এটা আরো ছোট হয়ে যাচ্ছে, এই জন্য এক্সপ্রেশনটা ডিফিকাল্ট হচ্ছে। আর দেখো, বাই কন্ট্রাস্ট the extra negative pleural pressure that occurs during inspiration actually pulls the airways open at the same time that it expands the alveoli. But inspiration, there is no problem in inspiration during obstructive type of lung disease because of extra negative pleural pressure that was -7.5 centimeter of water. এটা হচ্ছে কি ইন্সপিরেশনের থেকে এয়ারওয়েটাকে সে increase করছে size of the airways. Extra negative pleural pressure will increase the size or more increase করছে the size of the airways. কিভাবে? এই যে extra negative pleural pressure এই নর্সে এখানে যে রিডিউসড হয়ে গেছে নরমালি, নাও the extra negative pleural pressure increase করবে the size of the airways. And that's why there is no problem during inspiration, but during expiration extra positive pressure এটা কি করছে, আরো এটাকে ইনডিউস করছে, reduce the size of the expiration to expel air from the lungs. That's why there is a difficulty during expiration, not during inspiration. তাহলে এখানে এই জন্য obstructive type of lung disease বলছে যে এটা problem in expiration, not in inspiration. That's why FeV1 or FVC ratio will reduce. And the কি হচ্ছে opens at the same time, pulls the airways open at the same time that it expands the alveoli. Therefore, air tends to enter the lung easily, but then becomes trapped in the lungs. Over a period of months of year, this effect increases both the total lung capacity and the residual volume. Students, do you understand? Yes, ma'am. Acha, তাহলে clear obstructive type of lung disease? Sorry. Yes, ma'am. Clear. সবার ক্লিয়ার? কারো প্রবলেম আছে? সৌরভ, roll 6. সৌরভ কি, are you there? Roll 6. সৌরভ, হ্যাঁ roll 6 আছো নাকি ঘুমাচ্ছ? Yes, ma'am. অনলাইনে যে অনলাইন হয়ে ঘুমায় যাচ্ছ সবাই, তাই না? নেক্সট উইক থেকে কিন্তু আবার অফলাইন হয়ে যাবে, তখন যে ক্লাসে ঘুমাবা আমি আর তাকে ক্লাসে রাখবো না। বুঝছো সৌরভ, তুমি কি বুঝেছো? Yes, ma'am. কি কি Yes. হ্যাঁ বলো। Ma'am, একটু নেট প্রবলেম হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে না। নেট প্রবলেম হচ্ছে? এখন তো আমি তোমাকে সুন্দর শুনতে পাচ্ছি। এখানে লাংয়ের ডিজিজ আছে দুইটা, হ্যাঁ, একটা হচ্ছে রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজ অথবা কনস্ট্রিক্টেড লাং ডিজিজ, আর একটা হচ্ছে অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজ। রেস্ট্রিকটিভ টাইপ অফ লাং ডিজিজে কি হবে, ডিফিকাল্টিস হবে হচ্ছে ইন্সপিরেশনে, মানে যখন তুমি এয়ারটা নিবা, ইনহেল করবা, তখন ডিফিকাল্টি হবে, হ্যাঁ, কারণ লাং এক্সপান্ড করতে পারবে না। লাংয়ে কিছু ডিজিজের জন্য লাংটা বড় হতে পারবে না, যে সে লাংটা বড় হয়ে এয়ারটা ভিতরে ঢুকাবে। এয়ার ঢুকানো মানে তো ইন্সপিরেশন, এটাই তার প্রবলেম। আর যেটা অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজ, সেখানে কি হচ্ছে যে তার এক্সপিরেশনের প্রবলেম হচ্ছে। এক্সপিরেশনের যেরকম অ্যাজমা রোগীদের প্রবলেম হচ্ছে, এমফাইসিমা রোগীদের প্রবলেম হচ্ছে। এখানে কি হচ্ছে যে অ্যাজমাতে কি হয়, লাংয়ের যে অ্যালভিওলাই আছে,
যে এয়ার বেলুনটা আছে এটা হচ্ছে যে তোমার সোলেন হয়ে যায়, ইনফ্ল্যামেশন হয়। ইনফ্ল্যামেশন হয়ে যে এটা হচ্ছে লাইনিংটা মোটা হয়ে যায়। এরপর হচ্ছে মিউকাস সিক্রেশন হয়ে এয়ারওয়েটা বন্ধ হয়ে যায়, এয়ারওয়ে লাইনিংটা ঠিক হয়ে যায়। তারপরে হচ্ছে তোমার মিউকাস সিক্রেশন হয়ে যদি তোমার কোন একটা ক্যাভিটি থাকে এর মধ্যে যদি তোমার অনেক পানি দিয়ে দাও তাহলে বন্ধ হয়ে যাবে না, সেরকম এরপর কিছু মিউকাস যেগুলি তোমার স্লিপারি একটা থিংস, সেই স্লিপারি থিংস দিয়ে এয়ারওয়েটা বন্ধ হয়ে যাবে এবং এটা সোলেন হয়ে দিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। এরপরে আবার মাসেল কনস্ট্রিকশন হবে, বঙ্কো কনস্ট্রিকশন বলে, এটা অ্যাজমাতে হয়। কিছু অ্যালার্জিক এলিমেন্টস এরা কি করবে, ইনক্রিজ করবে বঙ্কো কনস্ট্রিকশন। তো এই তিনটা মিলে কি হচ্ছে যে এয়ারওয়েটা সাইজটা কমে যাচ্ছে। সৌরভ তুমি কি শুনছো? সৌরভ? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে এয়ারওয়ের সাইজটা এইসব কারণে, সোলেনের জন্য, বঙ্কো কনস্ট্রিকশনের জন্য, মিউকাস সিক্রেশনের জন্য এক্সেস এয়ারওয়ে সাইজটা ছোট হয়ে যাচ্ছে। এখন আবার কি হচ্ছে, আমাদের এক্সপিরেশনের সময়ও অ্যালভিওলার প্রেসারটা পজিটিভ হয়ে যায় এবং এখানে তোমার সবগুলি এয়ারওয়েটা কলাপস করতে থাকে, মানে ছোট হতে থাকে সাইজ। তো যেহেতু এমনিতেই এয়ারওয়েটা ছোট হয়ে আছে, আবার এক্সপিরেশনের সময় আরো ছোট হয়ে যাবে, এই জন্য এক্সপ্রেশন তখন ডিফিকাল্টি হয়ে যায়। তো এয়ার থেকে ইন্সপিরেশনে এয়ার ঢুকে যায় নর্মালি, কিন্তু ভিতরে যে এক্সপ্রেশন হতে পারে না, ট্র্যাপ হয়ে যায় এয়ারটা। এটাই হচ্ছে অবস্ট্রাকটিভ টাইপ অফ লাং ডিজিজ। আচ্ছা, এখন হচ্ছে যে এই জন্য কি হচ্ছে যে FeV1 আর FVC রেশিওটা ডিক্রিজ হবে, রিডিউস করবে FeV1 and FVC রেশিও। এটাই হচ্ছে অবস্ট্রাকটিভ এন্ড রেস্ট্রিক্টিভ টাইপ অফ লাং ডিজিজ। আমি যে তোমাকে বলেছিলাম যে হোয়াট ইজ FeV1, যে আমরা ফার্স্ট সেকেন্ডে যদি 80 নিতে হয় তাহলে ইফ ইট ইজ লেস দেন 80, হ্যাঁ, তাহলে ইট ইজ the person is suffering from any type of disease, obstructive or restrictive type of lung disease. You know, in this restrictive type of lung disease, all the lung volumes are reduced, কিন্তু there is no problem in inspiration, so not the FeV1 FVC ratio, এটা normal থাকবে। But in obstructive type of lung disease, when airway obstruction is high, there is marked reduction in FeV1 FVC ratio. There is no problem during inspiration, lung expansion. Problem in expiration, when the person is trying to expel out the air from the lungs. তাহলে ফার্স্ট সেকেন্ডে যে 80% হচ্ছিল সেটা আর হবে না, যেরকম সিভিয়ার অ্যাজমা হলে দেখা যায় যে লেস দেন 20 হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, এটা তোমার FeV1 FVC রেশিও। তাহলে তার ব্রিদিং ডিফিকাল্টিস কি মানে ট্রিমেন্ডাস বেড়ে যায়। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? You can understand, তাই না, যে কি ট্রিমেন্ডাসলি ইনক্রিজ করবে the breathing difficulty during expiration. এই ফিগারটা দেখো, এখানে দেখাচ্ছে দিস গ্রাফ ইজ শোয়িং, এখানে সেকেন্ডস 1 2 3 আর এখানে হচ্ছে 1 2 3 4, এটা হচ্ছে যে লাং ভলিউম। এখানে ম্যাক্সিমাম ইন্সপিরেশন হচ্ছে, হ্যাঁ, 4.2 লিটারস হচ্ছে তোমার ভেন্টিলেশন হচ্ছে। কিন্তু যখন FeV1 রেশিওটা এক্সপিরেশন ইন ফার্স্ট সেকেন্ডে এক্সপিরেশন FeV1 রেশিও 80% নর্মাল, বাট ইন এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশন এটা হচ্ছে নর্মালি দেখাচ্ছে, বাট ইন এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশন দেখো ফার্স্ট সেকেন্ডে মাত্র 47% FeV1 FVC রেশিও ইজ অনলি 47%, মানে প্রায় হাফের কাছাকাছি হচ্ছে due to airway obstruction. মানে ফার্স্ট সেকেন্ডে যে air comes out from the lungs by the forceful expiration. This is called the FeV1, and FeV1 will reduce due to obstructive type of obstruction of the airways. Now, what is dead space? I told you before, যে তোমার যেসব passages, airway passages will not take part in the gaseous exchange, these spaces are called the dead spaces. So some of the air a person breathes
never reaches the gas exchange areas but simply fills respiratory passages where gas exchange does not occur, such as the nose, pharynx, and trachea. This air is called the dead space air because it is not useful for gas exchange. এই জন্য এটা ডেড, কারণ এখানে কোনো গ্যাসেস এক্সচেঞ্জ হয় না, শুধু এখানে ফিল করে রাখে রেসপিরেটরি প্যাসেজকে। তো এই যে ডেড স্পেসে কি আসে, শর্ট নোট আসে ডেড স্পেসে। আর ভাইভাতে একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, ডেড স্পেস। ম্যাম কন্ডাক্টিভ জোনটাই তো ডেড স্পেস সেল না? হ্যাঁ হ্যাঁ, কন্ডাক্টিং জোনটা হচ্ছে ডেড স্পেস জোন। আচ্ছা, নর্মাল ডেড স্পেস এয়ার যদি ভলিউম তোমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে তাহলে তুমি কত বলবা? 150 ml. The normal dead space air in a young adult man is about 150 ml. This increases slightly with age. হ্যাঁ, এটির সাথে একটু বাড়তে পারে। Now anatomical dead space air, এখানে দুইটা dead space air we will tell you, anatomical dead space air and physiological dead space air. But কোনো বুকে এভাবে নাই যে dead space air divided into two, কোথাও এরকম ভাবে নাই। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে দুই ধরনের ডেড স্পেসের কথা উইল টেল অ্যাবাউট টু টাইপস অফ ডেড স্পেসেস, একটা হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল ডেড স্পেস আর একটা হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল ডেড স্পেস। তো অ্যানাটমিক্যাল ডেড স্পেস হচ্ছে ভলিউম অফ অল দ্য স্পেস অফ দ্য রেসপিরেটরি সিস্টেম আদার দেন দ্য অ্যালভিওলাই and their other closely related gas exchange areas. This space is called the anatomical dead space. তার মানে এই যে কন্ডাক্টিং জোনের যেসব পোর্শন আছে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের অথবা রেসপিরেটরি ট্রি, যে the portions included into the respiratory passages, these are the anatomical dead space. This space is called the anatomical dead space, and it is also the 150 ml. Yeah. And physiological dead space is equal to anatomical plus alveolar dead space, which is the volume of air in the respiratory zone that does not take part in gas exchange. এটা কেন বলতে দেখো, some of the alveoli are non-functional or only partially functional because of absence of poor blood flow through the adjacent pulmonary capillaries. আচ্ছা, আমরা আগে এটা এইখানে যাই, এই স্লাইডটা আসলে আগে হতো। In normal person, the anatomical and physiological dead spaces are nearly equal. That means 150 ml. তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় anatomical dead space কত, it is 150 ml, and amount of physiological dead space, it is also 150 ml. Because when all alveoli are functional in the normal lung, but in a person with partially functional or non-functional alveoli in some parts of the lungs, the physiological dead space may be as much as 10 times the volume of the anatomical dead space, or 1 to 2 liters. তার মানে যে anatomical plus alveolar dead space, তো alveolar dead space এ মানে যেগুলি ওয়ার্ক করছে না। নরমালি হচ্ছে যে alveolar dead space এ all the alveolar spaces will work. হ্যাঁ, সো ম্যাম অ্যালভিওলার ডেড স্পেসের ভলিউম নেই কোনো? না, alveolar dead space হচ্ছে নরমালি সবগুলো alveoli অ্যাক্টিভ থাকবে। হ্যাঁ, কিছু alveoli যেটা নো আমাদের কোনো দরকার নাই, সেই কিছু alveoli ইনঅ্যাক্টিভ থাকতে পারে, বাট সবগুলি alveoli নরমাল থাকবে, সবগুলি alveoli অ্যাক্টিভ থাকবে। That means all alveoli will be active, they can expand properly and they can collapse properly, মানে expel air out properly. So it is the normal function of alveoli. হ্যাঁ, এটা নরমাল থাকবে। এবং anatomical dead space এর যে পোর্শনটা এখানে হচ্ছে যে তার মানে যে the air does not takes part in the gaseous exchange, হ্যাঁ, সেই পোর্শনটা যে এয়ারটা তার সাথে alveolar dead space আমরা কেন অ্যাড করছি, বিকজ যখন কোনো alveolar will not work, when any alveolus will not work, তার মানে নন ফাংশনাল alveoli যখন থাকবে, মনে করো there are 50 alveoli are not working, so these 50 alveoli will add with the
physiological dead space. So physiological dead space, the amount can be changed with the non-functional alveoli, but anatomical dead space will not change. But যদি কোনো fracture হয়, হ্যাঁ, anatomical dead space, then the anatomical dead space can change. Otherwise, no যদি fracture থাকে, তাহলে anatomical dead space always 150 ml, but physiological dead space can increase when the person will suffer from any disease. মানে কোনো ডিজিজে যদি alveoli যদি non-functional থাকে. During this disease, the physiological dead space কত বাড়তে পারে? 1 to 2 liters পর্যন্ত it can increase. It can increase up to 1 to 2 liters. তাহলে তোমাদের dead space এর definition বলবা, dead space এর amount বলবা, তারপর anatomical dead space কতটুকু বলবা, যে respiratory যে zone আছে trachea পর্যন্ত, respiratory zone যদিও terminal bronchioles, but trachea পর্যন্ত যারা বলছে, they are telling from the nose to the trachea. These spaces are dead space, anatomical dead space here, but physiological dead space means হচ্ছে যে anatomical dead space plus equal plus হচ্ছে তোমার alveolar dead space. হ্যাঁ, clear students? Yes, ma'am. আচ্ছা, তাহলে এটা ভাই কোশ্চেন করলে আমার মনে হয় তোমাদের কোনো কনফিউশন থাকার কথা না, কারণ anatomical dead space এর সাথে আমরা we are not adding alveolar dead space, কিন্তু physiological dead space এর সাথে আমরা alveolar dead space অ্যাড করছি। নরমালি হচ্ছে এটা একই থাকবে, ইকুয়াল থাকবে physiological dead space আর anatomical dead space 150 ml, কিন্তু এই anatomical dead space এর সাথে যদি আবার inactive alveoli অ্যাড হয়ে যায়, তখন physiological dead space এর অ্যামাউন্টটা বেড়ে যাবে। And benefits of dead space, আমি একটা এক্সামে এইরকম জিজ্ঞেস করেছিলাম one external, যে কার্বন benefits of dead space. Carbon dioxide is retained, making a bicarbonate buffer blood and interstitium. তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড যেহেতু রিটেইন থাকে ডেড স্পেসে, তাহলে এখানে bicarbonate buffer can produced, and inspired air is brought to body temperature, increasing the affinity of hemoglobin for oxygen. তাহলে টেম্পারেচার যদি ইনক্রিজ করে, তখন হিমোগ্লোবিন কি করে? ক্যারি করে অক্সিজেন, তাই না? হিমোগ্লোবিন কম্বাইন্ড উইথ carries oxygen throughout the body. So যদি temperature, when air temperature will increase, then increase affinity of the hemoglobin for oxygen, improving oxygen uptake. আচ্ছা, বেনিফিটস। তাহলে তোমাদের বেনিফিটস অ্যাড করলে কি হবে? তোমাদের ডেড স্পেসে যে তোমরা শর্ট নোট লিখবা, সেটার কন্টেন্টটা ইনক্রিজ করবে, তাই না? ইনক্রিজটা মোর হবে content of dead space when you will add benefits of dead space. Now lung function test, আমরা lung function test করলে শেষ করলে আমরা ফার্স্ট কার্ডটা শেষ করতে পারতাম। আচ্ছা, এখানে pulmonary function test are a group of tests that measure how well our lungs works. ওকে, এই জন্য আমরা করছি lung function test করছি, যে আমাদের লাংসটা কেমন ভালোভাবে কাজ করছে কিনা সেটা দেখার জন্য আমরা কিছু টেস্ট করি, গ্রুপ অফ টেস্ট। নাম্বার 1 হচ্ছে মেজারমেন্ট অফ দ্য লাং ভলিউম এন্ড ক্যাপাসিটিস। All the lung volumes and capacities are measured by spirometer, except functional residual capacity, residual volume, and total lung capacity, which can be measured by helium dilution technique. তোমাকে একদম এই কথাগুলি ভাইভাতে জিজ্ঞেস করা হবে, এইভাবে আনসার করতে হবে, এবং তোমার রিটেনেও, বুঝছো? রিটেনও সেম ভাবে তোমাকে বলতে হবে যে all lung volumes and capacities are measured by spirometer. তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে কোন মেথডে তুমি ভলিউমস এন্ড ক্যাপাসিটি মেজার করতে পারবা, কি আনসার হবে? স্পাইরোমিটার। বাট কোনগুলি পারবা না, কি বলবা? এক্সেপ্ট functional residual capacity, residual volume, and total lung capacity, but these are measured by helium dilution technique. এখন এটা রিটেনে কি আসে? এটার সিগনিফিকেন্স সহ আসে, হ্যাঁ, লাং pulmonary function test or lung function test with their significance. They can provide information about the physical condition of the lungs,
and essential for diagnosis and follow-up of obstructive type of diseases as well as restrictive ventilatory defects. তার মানে আমরা দুই ধরনের both type of disease can be diagnosed by the this measurement of the lung volumes and capacities. Okay, volumes and capacity দিয়ে আমরা obstructive type এবং restrictive type দুই ধরনের lung volumes and capacity আমরা diagnosis করতে পারবো. Now study of blood gases and blood pH. By blood gas analysis, we can determine the concentration of partial pressure of oxygen, partial pressure of carbon dioxide, and pH in the arterial blood. When I was working in Shishu Hospital, Children Hospital, it is in the Shamolite, Shishu Hospital. So, এখানে কি হতো যে নিউবর্ন বেবিজদের যাদের অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স হতো তাদের কি করতে হতো তোমার ব্লাড টেস্ট করতে হতো এই ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস করতে হতো টু সি দা PO2 PCO2 হ্যাঁ pH এখানে আর্টেরিয়াল ব্লাড নিতে হতো এবং it was so difficult to take blood from a newborn baby, from a child. হ্যাঁ তো আমার এখনো মনে আছে যে when I was working in Shishu Hospital, Children Hospital, it was too difficult, but it is very much important. Yeah, it was a life-saving test. By blood gas analysis, we can determine the concentration of partial pressure of oxygen, partial pressure of carbon dioxide, and pH in the arterial blood. It is important in determining these measurements for appropriate therapy of acute respiratory distress or acute abnormalities of acid-base balance. It is the second lung function test. And third one is measurement of the maximum expiratory flow or peak expiratory flow rate, PEFR, peak expiratory flow rate done by peak flow meter. Normal value of PEFR is 400 to 600 liter per minute. In many respiratory diseases, particularly in asthma, the resistance to airflow becomes especially great during expiration, sometimes causing tremendous difficulty in breathing, and the maximum expiratory flow rate is greatly reduced. তাহলে তখন normal value যেটা ছিল এটা থেকে অনেক কমে যাবে। The maximum expiratory flow অথবা তোমার it will reduce, tremendously reduced. যদি অ্যাজমার পেশেন্ট হয় বা এরকম যদি obstructive lung disease হয়। Significance হচ্ছে from changes in reduced values may determine lung functionally the severity of asthma symptoms and treatment. Students, where are you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. বুঝতে পারছো? Yes, ma'am. Ma'am, there's light like to. আগের স্লাইডটা তোমাদের এটা শুধু এটা নরমাল ভ্যালু লিখে এই যে এটা তোমরা এভাবে এখান থেকেও দিতে পারো যে in asthma there will be tremendous difficulty in breathing and maximum expiratory flow rate is greatly reduced. এত কিছু না লিখে তুমি এটাও লিখতে পারো in asthma there will be tremendous difficulty in breathing and significance সাথে significance পড়তে হবে কারণ এসকিউ তে ভাবে আসে with the significance. আচ্ছা now measurement of forced expiratory vital capacity FVC or FVC and FEV1 and FVC ratio এটা একটা important test. In the normal person, the percentage of the FVC that is expired in 5 seconds divided by the total FVC, মানে FEV1, এখানে FEV1 হবে in normal person না total FVC ঠিক আছে মানে যে vital capacity force vital capacity or vital capacity percentage
In normal person, the percentage of the AVC that expired in the first second divided by the total AVC, it is 80%. With airway obstruction, this value decreased to only 47%. In serious air obstruction, as often occurs in acute asthma, this can decrease to less than 20%. তাহলে কি tremendous amount of difficulty will মানে সে face করবে যে asthma person, যার severe asthma, তাই না? তার breathing difficulty so tremendous. Now the exercise chest. তোমাদের কাছে সবার কাছে এটা আমি আবার দিব, হ্যাঁ, ক্লাসের টাইমটা নাহলে শেষ হয়ে যাবে। ম্যাম প্রথমে যে এফভিসি টা দেওয়া এটা কি শুনতে পাচ্ছি না, কি বলছো? দাঁড়াই, ম্যাম এখানে প্রথমে যে FEV1 হবে নাকি এফভিসি থাকবে? না এফভিসি হবে, মানে পার্সেন্টেজ অফ এফভিসি, পার্সেন্টেজ অফ মানে ভাইটাল ক্যাপাসিটির পার্সেন্টেজ এটা বলছে, ঠিক আছে? ইন এ নরমাল পারসন দ্য পার্সেন্টেজ অফ এফভিসি এন্ড টোটাল এফভিসি, টোটাল ভাইটাল ক্যাপাসিটি এবং যেরকম 4600 ডিভাইডেড বাই আর উপরে কি থাকছে যে এর পার্সেন্টেজ, একটা পার্সেন্টেজ অফ এফভিসি। এয়ারওয়ে অবস্ট্রাকশন হলে 47% কমছে, আর যদি সিভিয়ার অ্যাজমা হয় তাহলে কি হবে? দেখা যাচ্ছে যে 20% এর নিচে চলে যাচ্ছে এই AVV1 আর এফভিসি রেশিও। ডান? আচ্ছা, এখন হচ্ছে এক্সারসাইজ। চেস্ট এক্সারসাইজ তোমরা সবাই নো, all of you know about the exercise. The chest exercise can detect the condition of the lungs. It also can detect cancer, infection, or air collecting in the space around the lung. And CT scan, it also computerized tomography. CT scan of the chest can help find problems such as infection, lung cancer, blocked blood flow in the lung, pulmonary embolism, other lung problems. The different type of lung problems দেখার জন্য আমরা কি করি? CT scan. যেরকম এখন আমরা কি হচ্ছে যে আমরা যে করোনার পেশেন্টদের কি হচ্ছে CT স্ক্যানিং হচ্ছে মোস্ট ডায়াগনস্টিক, তাই না? Computerized tomography. That's the most important thing now. তারপর আছে আল্ট্রাসোনোগ্রাম, the scope of lung. এটা না দেখা যায় যে লাং ফাংশন টেস্ট আসলে একদম মার্কস থাকবে 5, একদম 5, বুঝছো? not 3, একদম দেখা যায় কোন কোন কোশ্চেন দেখা যাচ্ছে যে 5 মার্কস থাকে। তো এই জন্য আমি কি করলাম যে তোমাদেরকে সবগুলাই এখানে অ্যাড করেছি, যে আল্ট্রাসোনোগ্রাম, তারপরে ব্রঙ্কোস্কোপি, এমআরআই। Ultrasonogram, the scope of lung ultrasound is free of radiation এবং hazard, হ্যাঁ? তাহলে কোনো হ্যাজার্ড থাকছে না, কোনো মানে রেডিয়েশন হ্যাজার্ড থাকছে না আল্ট্রাসোনোগ্রাম করলে। আর ব্রঙ্কোস্কোপি কি? an endoscopic technique of visualizing the inside of the airways for diagnostic and therapeutic purposes. আর এমআরআই হচ্ছে ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং। হ্যাঁ, এটা কিন্তু তোমাদের জানা উচিত। সিটি স্ক্যানের অ্যাব্রিভিয়েশন কি, এমআরআই এর অ্যাব্রিভিয়েশন কি। And MRI also produces images that allow to see the location of a lung tumor or lung cancer metastasis and measure of the tumor size. তাহলে আমরা এইসব কিন্তু আসলে সিরিয়াস যেসব পেশেন্ট থাকে তাদের জন্য ব্রঙ্কোস্কোপি করি, এমআরআই করি, হ্যাঁ? কিন্তু আদারওয়াইজ আমরা কিন্তু দেখতে পারি, যেরকম সিটি স্ক্যানে আমরা অনেক কিছু দেখতে পারি, হ্যাঁ, সবকিছু দেখতে পারি বাই দ্য সিটি স্ক্যান। বাট আরো ডিফিকাল্ট যদি কোনো ডিজিজ হয় দেন আমরা আমাদেরকে করতে হয় ব্রঙ্কোস্কোপি, এমআরআই। ওকে স্টুডেন্টস, তোমরা কি বুঝতে পেরেছো লাং ফাংশন টেস্ট? Yes. আমাদের কন্ডিশন দেখার জন্য আমরা যেসব টেস্ট করি, দিস আর দ্য লাং ফাংশন টেস্ট। এখানে কি থাকে? 5 মার্কস থাকে, হ্যাঁ। যদিও ভাইভাতে হয়তো তুমি নামগুলি করলা, কিন্তু রিটেনে দেখা যায় যে যখন 5 মার্কসের এটা আসে যে লাং ফাংশন টেস্ট উইথ দেয়ার সিগনিফিকেন্স, দেন ইউ হ্যাভ টু লার্ন অল অফ দ্য
this lung function test with the significance. That's all for today, students. থ্যাংক ইউ ম্যাম Welcome. আসসালামু you ma'am সবাই ভালো থাকো। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি আজকে তোমাদেরকে বা কালকের মধ্যে আমি তোমাদেরকে পিডিএফটা দিয়ে দিব। ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ইউ ম্যাম। ওয়েলকাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সবগুলা পিডিএফ দিয়ে দেন। সবগুলো পিডিএফ দিয়ে দেবো, তাই না? তাহলে তোমার রিটেনে তখন আর লিখতে পারবে না। তোমাদের যে একটা আনসারের জন্য আমি 11 বলবো না, তোমার 10 মিনিটসই ধরতে হবে, কারণ কিছু টাইম কি করতে হয়, রেখে দিতে হয় টু রিভাইজ। হ্যাঁ, দ্যাটস ওয়াই তোমাকে এমন ভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে যে এই 5 মার্কসের এক একটা আনসার ইউ ক্যান কমপ্লিট উইদিন 10 মিনিটস। ওকে, উইথ ফিগার তোমার আনসার লিখতে হবে, উইথ ফিগার। সো তুমি যদি ক্লাসে নোটস না লিখো দেন তোমার হাত তো চলবে না। হ্যাঁ, ইউ ক্যান নট রাইট সুইফটলি। এটা একটা প্র্যাকটিস, হ্যাঁ, মেডিকেলের। ওকে স্টুডেন্টস, স্টে সেফ এন্ড হেলদি। সবাই ভালো থাকো। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম।